atale membe kering alingantilingulula nyununa tamunela kambe tahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ningine belori jalibana doya nyarbe dahata mbetilina lale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilingulula nyununa tamunela kambe tahandi yo mbalikoma jalibana doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ningine beloring tolbe dahata mbetilina lale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilingulula nyununa tamunela kambe tahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ningine belori jalibana doya nyarbe dahata mbetilina lale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilingulula nyununa tamunela kambe tahandi yo mbalikoma jalibana doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ningine beloring tolbe dahata mbetilina lale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilingulula nyununa tamunela kambe tahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ningine belori jalibana doya nyarbe dahata mbetilina lale mbali je kan mbali muy kan Afajawateba music. Badingolu Jula Finance itolle nata pour ka molu da handi nkale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi ye banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasu lungola tili wotili ise kaspa wakino la moli yele ke bondi di bokono mobile topo bo fanan natal de ole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile topo bo ki alla modi e mini alon ko be Gambia dami alon ko ka oke lokumo mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye nin Jula Finance lela kabirim banjul fo basay ise la kodo sotono jele bari man ada wala de soni andiro kale atol min yalon ko albe kombo ma fangola alte la kunda bato mi yalon ko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson Auto atol min yalon ko albe soma bara anen birkama ba nga kunda le soto jele da min yalon ko di du taje nyabiti nyaayele ike la kodo sotole atala kole ya ku tiji wala na lafta kuma ko moyda nyin kuoto al kumandiro 013 84 240426 079 4953 3233 079 4914 4674 013 84 35 9749 074 38 06 1440 wala Gambia fankono 953 9595 789 0011 439 2592 305 1432 Jula Finance Limited. Non, rien de rien. Non. Badingulu French Touch
French Church wala nata de enin kukuto le nata nyindong ikomuna mu ikoile container ba la kolomba nyintemboto ha eka abesilo kanade nyinde masilungo anyanta futala banjulu wa fotole wala to mini yalon ko alla fengol be nyin kulumba kono mi yalon ko wala French Church la kulumbati ya foko afele aya kungotilin nam banjon andong abe sembela atemela wala to min fana yalon ko French Church ali jelon kiti sate kono al ferol ke ali futema wala ali kumandi 315-2384 746-1330 921-2207 plus 33-659-433-820 wala plus 33-669-352-670. Merci beaucoup. Ning atara alafta fenkendo la fenkutolu bayrin kulungo na sembeta wato menna wato le fenkutolu kasotonoje walla nkamune bato alingam borino kiti nga bukinke kabirin frijo lomba armorolu motolu anin kukotangolo fengo feng ni atara bunkono jorangolong anin do ku dulalto abeka soto nyin container support le mimbale kiti sate kono walla to min fana yanon ko albe France la ana janjangolo alfero ke nali fengol soto alafta minkila nan Gambia alinga fero ke ngadi French Church la French Church sont les meilleurs ning anata ka fengo ki nyami yalon ko lanna yale bije andun tariya fana bije andi ki nyami ike soto wala jama French Church jarama car mes joies aujourd'hui ça commence avec ala kana kan dinye mandi al balla jo jarjaro wala kan jaro du se wondi badingolo bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatilingola bully shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bulli so nga hejji channel sotale ne mel yalan ko na ya san mba sambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mel yalan ko ni yala mobile kan santa bara wero sima yandile nga charger sotale na sifa nga flash screen fana sotale woto al nga mbori bulli so imanda wo fana la bulli so ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy sifa aning simple phone mel yalan ko battery bu katari ajila wala mtonyati bully shop number 1 afela nyabe tilindale Brikam police station o nyatili ngola drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto alikumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 bully shop number 1 jarama wala sanyi kene nati nyana nsamuri ndinole aha alhamdulillah rabbil alamin bulli shop jarama ala baraka afajawate wa music mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber lalu mobe dawoda kabirin Gambia lembang fo Gambia e bantala ngal mumela be kontongal tola anale jamondan senongolu misilme ya kontondiro la nemo anin kiso bali kontondiro ko la badi ngolun sal bismillah koten na nyawalato mimbe kering bari mimbe kering nka fo wala nyama katu ko ngadati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la mansabayato dron mbe continue la ka banke wala nyam jandum be duna banke to be la fila ka programme datene bismillahir rahmanir rahim la mansatalla to bala e katu ko atelo mu mansoti kum faya kuno mi yalon ko ayen tulu dada bare manna dan tulu damala dada fengo fennatra dada ta mansatalla wala ya be dada bari a min kentole ya manna ko keddada fento mali bari nga en ke kalifolte anata murun ka kunti babondin kono memo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ka ke atefango terti walla ntolde ala ya bele kenye anaya ko min be kenye wato ka bin fojam so walla wokamala drombade ngodo min nyantantalo hadama de ngoni
wala ñindi ko watol be la ka o man so tentu ka jayi anin ka warandi ala ke ko to min ken toliye bari nga ala warandi bang ala waratare ma warandi bang ala waratare ni nga warandi wato min na se kenya manta be moti bari nin na sita wato min na ka warandi ase kentel fana ye naso de wala alman bebul la ka folu kono min yalo ko wati ngani yobe tallela pour ko man satalla ka awarande butum badi ngolu ni wobota je don se duwana sabante fure to mal be fo Allah subhanahu wa ta'ala se ila jamon sonia ka folo na kunti ba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anin saibolo anin misilme sabante fure to mal be ala mare Allah subhanahu wa ta'ala e nemo anin kiso ke dundi jannatul firdaus be man soda la bi fana na nyinya wala to fa sentan kan ne wala masibola bari asemanta ben ne wala kairola kamurun ka kando nyina bulu kum fa yakuna atade kala jomo kerkere kanda ando masata lado nayi kanda setano marufo buke filinde no ni wo korte filinda don fente setano do ando filindir lam fente je mi yalon ko akete mari filinde no jinka malantenator mume be mbe seden nga subhanahu wa ta'ala dane jinka mala bi fanande nyinya wala nga datinin alale toba senula fonsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin kaman so tento kajayi anin ka warandi tenturo anin jairo anin warandiro mi yalon ko amandandula sot badi gambiyankolo nyinne mu na farda kulti programme nyin kono budon sayin ente fengo fenkela dron atul fana min yalon ko atul lamor lati anin jiber lalu kalu tento kali jayi anin nyin kamala wati alka lamodo min alka lawato min bulaje kana lamodo la anin kana jiberola kala kilo bulande do na ter kanon telon pamodo bojang bin telebe sidinga le nyawala to jam mimbe kering show mimbe kedin television to jang mi yaro ka kanale ala hawa kono anin home digital fm su radio 99.9 Brikama sate kono butum badi ngolu bido min yalon ko wolle burobe na nyim programme koto wolle mo Jula Finance Limited to nyalon julolu siatale bari julolde min yalon ko wolle to laal julolla wolle famu jula baluti min yalon ko ila julayabe forle wala Jula Finance Limited itolmu nyonta lati kodikio ala fannala butum bi to maramina jula bulobe nyim programme koto dorom nga lunta ngone soto jang ko be nga faale nyami andu bi na kachabe tilin na min kam bake wala mu nyin commissioner mi yano ka be kering anin na kachabe ta do bonda be futala United Democratic Party la na lunta ngola involved into United Democratic Party bari min fango yalon ko nga programme to la wala mu di big controversy ko min yalon ko be dun dañoto bari wodiyamu bina lafta min diyamu la bi amu diyamu leti mi yalon ko adiyamu mandiya niya fo ye modolu offenne comme ye modolu chokosule bari niye nyaka sala fanan ye ala chokosule butum foybe ala la chokosula bang foybe modlu chokosula bang bi min be nyin soto wala Mamadou Sabaliti wala nte fengo fenkela dron fo mitala kankular soto wala nembota je dron sina Mamadou Sabali soto jang mi yalon ko atede be kala na lundamote wala ngata no kankula soto mala fo Mamadou nankote afo jawate wa music badi ngolu Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi nkali ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi ye banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasu lungola tili wotili ise cash power kino la modi yele ke bondi di bokono mobile top bo fanan nadal de ole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile top bo ki alla modi mini yalon ko be Gambia dami yalon ko ngawke lokumo mume be tili woro wuloto idunta guarantee trust
banko bankono ni kodo kiye nin jula finance lela kabirim banjul fo basay isela kodo sotono jele bari man ada wala de soni andiro kale atol min yalon ko albe kombo ma fa mala alte la kunda bato mi yalon ko wala be 18 kairaba avenue post office johnson auto atol min yalon ko albe soma bara anen birkama ba nga kunda le soto jele damin yalon ko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo soto le atala kole ya ku tije wala na lafta kuma ko ro moyda nyin kuoto al kumandiro 013-8424-0426 079-4953-3233 079-4914-4674 013-8435-9749 074-3806-1440 wala Gambia fankono 953-9595 789 mbadi lamo lalo ani mbadi jiber lalo lungo fela sita meta kankula la jam ko be mole sotala jam momi yalo ko Gambia be yalo ka ko jata wala mo Mamadou Sabaleti mba hako dana wala ka fa ko jata la bare wala mo tonyata wala Mamadou Sabaleti biya ben fe studio kono jang andun komi nga fa nyami bi na katabe dan na montaro watikile na den be telephone line o yalla kachato mbediamula commission la mbediamula jenkol la mbe keri nyimbanko kan mbe muruna mbediamula sabale fambari nga nyinen karo dol soto le bitin UDP mbe nyinen kala wol fanana bar ni wo boraje di big controversy wala mo nyinke wude yata sabale be balanding akate sonna bar foro mba fole ko bismillah birkam ko bebe la mo la west coast be la mo la diaspora be jibela ifere mandi amu dati fang min dunda mo kemese nyombe jele be sakire bismillah sabale programme to baraka pamodu mbe tentula mbe jayila invitation auto pour kana ni mole kacha sate economy alo ko sate kuma balen te famala tarikoto nana doku fulo ke janne as the officer in charge of all youth and sports activities in the whole of Western Division from Kalaji down to Abuja from 97 to 99 alayo makamodi na janne brikal na doku ke janni mo kende bal se konton janni beduna programme ko no men kata baro tinka fa joa avalanche alkali sambu manon fo TKB around le ni TK nyol fana do ko ke janne ni sana sili be nyol ngani ngajalom bakele wala mtonya so mbe brikam ko be kontonna ngalon ki ankol siata jan Newtown mafang jamu yalet no iko kabri bina kay ko kata capital olte lampoje Newtown isabati taje yeto nyala fo wala kata mbe kontonna barika isa lo ko bulum tangol lete ye nyodo ko kal pakam ko samba suma kunda mol ni jambar sana le kontona bake na mo kende balle well sabale well ngadung programme kono directly wodom nyente ko sabale jane commission natala tambita andum jane commission keta fennete me yalon ko ayete male yo baray mo jama fana male yo nata moy ko sabale kitiyo bulinde manda fika do kitiyo kono bari bi dolu fana e kitiyo wulinde mini yalon ko dita bebe de same category le court of appeal nata nyintande mon secondary ko almo wo sembo soto ka fo modi ibe kelaten misal fe ko sabale ko tete do ko kala jam fo siyo dawade ya wala bari court of appeal ko e mo wo sembo soto so ngale be sewo bunde ba fo wonata ire as a surprise ayetere ne ba fo yalon ko be kala baraka pamodo katandi ko commission la ko mboka sabar ko kadiamu je feba ke because ku ken samalem ku tayya ko walem ka fo ko court of appeal from content la decision auto you will decide abele kanyan tante because nte judge kilina so men kan judge wala Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabribe commission o datila jawol be contendring hasidol be kul kidimandila be sabatiri men kan wala Allah subhanahu wa ta'ala atele damale se hadama dingo judge no na commission o jibe yalo ndi nyame ngalon ko tapada yale bi from day 1 eta kola Babukar Bob Keta barola funding ke oni be la moy kan nga fa la ñu commission o barako te kala je kilinte manke fulati donc alaman la fi nakare wala nte ma fa ko tiñaro manke ke jam ban ni koy kana sene yandi lol la mo sen ngol ke je
tamanin silo la loi e silo le soto fo sariya lo fo tubabul la loi len e ko e men bondi jang tapale wolen amal loi bunya for God sake loi bunya bari e commission o de dati ya jame sanji mo woni fula la kede jang mol nay do ko kente 1994 I just finished high school men ya jamme sabatindi jang men ya bambu ya tete fa kamalta men ye banko la economy be mess up ibuke to foje lungo modu sabali akamunta ko nteni ya jama do ko sanje mo woni fula 1 year no wala kala cabinet bo jeg director yake janni wo nga do ko central bank bari ya jama la cabinet nga sanje kili nake je Mamboure Ndiagnol Sanji Lulu Woro Moussa Jibril Balagé ngalo nga to fanga be mol jakalla o si ato dendi le famo buka ko wali menke o masakunda hana talante on temake so it wa kumte hasibi yalen personal attack balinte buka sila be sabatiring ben keta walen ilaftan tinyala le kan to tinya kan kasara kalwa landin kan me ya lonko isobita ko be kala menti nyimbango din kana kati mansunu mansila mammawo min haajol tamandila anyway ni ka ben karaba avenyo wato be ko yeko alala ko mombe sujuri walla qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kan na tabulo bu sama nga fo le tabul ken dolo ni so this is it so ndele sabatiri nyina kampamo so walatinna at the height of it iben kajafila every day mo sabal everybody mo sa mbenna haajol tomata tamandida nim fondinke wolbe do ko la kala jam nim fondinke wolbe do ko kala in the entire African continent bu nyani horomo be sabatiling ala le tamu so wa ko talbu ya la tal sani bari yekuma claim for ko modi bijele mini ala ko meta government ko itati 1994 at Tebe Jos High School maybe yamara monkey tela fara mansoti in terms of defending Yaya Jammeh wala ya sabu to tofin wala tapale yatinak because war is not a crime sombe wala faka wala nan ko ila tamandiru ani silo manta wada nga Yaya Jammeh defend pamodu let me tell you one thing de modu sabali intela fo nga Yaya Jammeh jayi ku kula kunu mbe sabati ngo kan ani sai hanibi yes I'm not changing anything so because mbuka jayi fani yakan ndele ko Yaya Jammeh le university ke jambe sabati ngo kan ndele ko Yaya Jammeh le first TV dinner. I'm still standing on that. I still thank Yaya Jammeh for the Komba Costa Road. I Kombo Sound Coal Bondi, Dibo Kono, Lampol, you name it, miles and miles of tarred road. I still stand on those things. But nothing has changed. Moduko, you only talk about the good things that Yaya Jammeh kukendo minke. But ala kufuri you never talk about that. Well, because kabiring wato soto kurni Yaya Jammeh kachala wato menna kawul faye ngawul faye kabirna e journalist o muta sana camera wato be standard amanke silo kan ya deteni ko no bail Sheriff Bojang yam call senior you ask him dele aji kon kaya ko bula ay mul soron kaya ko bula ay mul bayin kaya ko bula ye murundi la place o kan nse men fo no nga faye a jama bije a sontanna kabirna ya je ko menu ba bala ya je ko nyinken ni ko kan ko mo moyle That's it. That's it. Yaya Jammeh's government is perfect. I never said that. Okay. Yeah. Okay. So, Sabadi Nina Rajiveya Foko, you don't gonna talk about the commission that and don't tape at Andela Fanang. Yeah, because no case record. Case advisable. Which is quite understandable. Okay, but inside Nina Rajiveya, the commission itself, maybe a malon the Siloka. But a tinyaro woketa. Absolutely, without a doubt. So a tinyaro woketa, Jammeh Aligali Commission, the same institution on Lebijan, the same 1997. No, that was before 1997. But then Aligali Commission keta nyami, nyindo fanan keta. Iman killing. Yo, that's a difference. Aligali Commission. Ndeta fola ko ye membe ke ye atata silo yaro this is the problem with commissions of inquiry political tools lem and I'm disappointed kon na new constitution ya ke jelo kata je hadama dingo buga karam history yes abi jele history teaches us us nothing because Algali commission like I said I said a telefisiata nyun jane commission because yalo men kata telefisiata jane yes man ke kilinti Gambia is a small community ni be commission killer it's better foreigners samana Algali nyun foni ye council soul we use. That doesn't mean Yemenke is perfect. Iboita modul kanne. But Yaya Jammeh fongore Janiwo commission obe banna o kabinga banta modul la koral mudundi kanne. I remember him reinstating
Bakari Njai, Allah Brika Manko, which was the right thing after Kabriya Totinya. So what people should learn. Commission of Inquiry, I don't think it's the best way pour ka kisi ro ka tonya sabatindi because man sakunda membe siring is a tapalea dundi nyole adi ka kejele abuka bay. So this was the Algali Commission. Nyun nata definitely imanya na Gambianol talang Gambianol mesiata le ngolone pa mudu hana try telebije nin prince la kuonata iba treat na nyame ani nin dola tu no let's tell each other the truth wala keta tarik musa nyol nata bari ke kala alquran la ba foi lata la le ban ngani nin karo le kede ke kala kala min na foi lata na foi lata wala le ngani banko lonne motentol ni la alma mol yele ayo ko la me manke alquran man tala alquran no kono kanan samba woto so the point is Janet Commission imantani silola and the worst part of it iko ya jame sunyaro le iko ila kungolande sunyar fengol ye wolle 6 iko ibe kisi role la imam pare folo ya la fengol wafi pa mudo be kala to nyati nyali do be kala tilingoti nyali absolutely ye fengol wafi imu sun suluto ti iko yemen sunya ye wolle sunya wode wo moto come on I don't think we should even go further on this okay bari la fa bin fanan lonna because more fanan ko nyako dor ko yes sabali la corda fama sisle is that true cordate mulo pa mo je cordate I don't cordate mulo sabali te iketa secretary general yes ya jamme ka mod so corda la ka mod so million so corda la na seindi sallaji yes ya saying Akib Bayo he was minister of local government muna ne ya saying because I didn't want it ntinga ga gole ko nata do ko walla je you can ask Akija allocation or keta sallaji le ye fomo dinnale ko kala mudun because nde kabinduta ya jamela masakunda with all due respect to the guy I am bunyala en horma e place o diname yalon ko maji ki mo badi la ala la de maro kam pareta pour ka do ko kay ngani yola bari nga ya jame story le ngalo ko nata la bankula so I started being very careful in tante menti mbukama to be honest Akiba all allocation among kukurun kede as a citizen I'm entitled to learn bari nga ya jamel ngala school sutele nga Gambiano long kabri ya dinna nga sendi because kan jandi mekala secretary general ma dinna so I returned there learn nganna do ko ke yenjo men na ngata ya jamente so bagaso dolla ngatara la office nyinta nkala ndina office ko mbuka sama fana so ko lungo me ga yambay ala falingol me bo hani dollars na seinda mo wani fema malla fala pa pangol malla fala wow adum alala de maroka bamudu wala tin nambe sirin jande ya jamente sorom san kari woro kari lulu ibe kisi lora investigation panel upon panel ko mo neke no ayem bay men kan hasidi yale mol men nata yen na fayño kan but jame is smart kabiri ngayen bay ayan sorom because I don't ko mudu sabali ala kala na findita te bete yala ayan sorom bari alo soron dilo na meta wata al bebe bambandin diaspora al bal activism la so yere kam ka fo de crocodile tila so al beje al yal fam bala fandi mudu sabali wata al bala fanye so jame so kabiri what to be honest well I'm not too sure I'll give you the benefit we are campaigning for your release I'll give you the benefit of the doubt after you celebrated my firing already good nice one but so saying he had to build up a case pour asen soron nyame because another ke fati yabe ali abata ndile de na ali ama pam abuga sabati so yalo nek do ko kendo be ke kan ali akatale to be honest I mean nal man tra ku kili nyawanya nte no bi ni be kuto me yalon ko ilata I respect you great I don't have a problem with it so ye panel sol leke pour ka kisi roke because e kuma jamal le faye pour ce case soto no be soron na men kari lulu kabri pareda alhamdulillah ning ala parete tilindila narate tankala akay sabateni tilin aussi do leka and that's the irony of it ya jame kisi le sanji kari lulu aman case soto against me do you think natante masala ko dota ya jame bente fula jel nte kanala so kari lulu the case could not go because man fenke man fenta man sunya roke be sabatiri na foroyale kan because the issue is molleo place la title oye pa modum te kabring Western Division Commissioner's Office jangna minuto fo yello ne baro nyol nek kali sambu nyol anin tike nyol from there to Central Bank to budget doku dinkira ntikaje karambo de pour nga karam because until later menna ala bem prepare kam fenne kam masoma so man si inte man do ko dati fo lo be karam alla no
andi ko sise mi me ko kolela ko fa lu ndaw saka bari bunga siso ndo ka fati abake ndo mangi ki amol di pa okay sabale say ngam commission kono now modu ka min fonye ndefa nan kete nyinen ka wala pour ay clair ko ni be nyinen ka la nyinen ka kana ka you don't need an excuse to ask me a question. No, this is not an excuse. Yes, also question all la. Yen sosole. Okay, carry on. Mfana be finde me jabila one by one. So e be jab. Now sabale. Yes. Iko ikata moti kabirin baro man sakunda nata. Yes. Allah baro. Na baro. Yeah, sure. Ya criticize ye baro da man sakunda start ka criticize kabirin day one. No, onan so. Okay. What did you want to start to criticize? Biri ye ma. No. Biri ko be evite do ko kan. No fana manke. Okay, so what did you want? Almost first 1 year, Panderi Tourele can invite no consistently at Star FM. Na nyini ka pour nga barola masakundari nga file is too early na chance dealer. The criticism started. Gabriel Tilimbalian in Tapalayadati. Although Madati get criticized. One example. Well, the for instance, the appointment of the vice president. Fatmata Tambajang. Me along got tapale ala kita. Na wol kumundi kabri nga because nga chance dilam ko mistake ole. Nata jani menu ye be nyola ya dati ke jamfa. Ye die jao bayi, oje bayi. Tata ngaje some of the people many along ko baro famale konunko ateman sola mola many ya jame do ko okay. He has enough people, especially to la jambaro watal na be diari wata ma fali folo ba fenyo abal presla. So ngaje a tonta abe ol samba kanam kabri ngala wa wol sute we chance te jam falano we started eating. Yes, based on the fact truth. Ngokuma fa kunum bi be sabati ngole kam. Mbodi modol ko kabri fa ibe secretary general yada fam. Ibe otore bari ibe UDP le. So become a solution. Secretary General Minto. Believe no Secretary General yala on the yaya. Still ibe UDP le moni ye wole fo. So iko sabari mo solution mati. Abe yaya jambe do kora. Bari UDP abijele dumara. Kilin woni ye wasute. Pa malao kumo jara jabila. Momo be diamu kam ibe lama kam hakilo bela. There's one thing about me. Love me or hate me, manke nafikoti. I don't play double standards. Nimbe fame, be fail, and inte fame, buka games play. Nana mantara UDP. I've never been a member of UDP. But at that time, political situation of Benyame. I enter as Secretary General at that tender age, Presidential Affairs Minister. Ngatara patioto men lafta bondi lagi. Naforoya mang alawala. I would not do it. I kept saying, all along I was very careful about UDP because Mbadi won lebe patioto. Mbadi won lebe patioto. I was careful. Not late Uncle Lang Maronyol, na sister Binta Sabo, he was a founding member. Not late dad Alaji Sambuja Maronyol. Ani nyol. I come from a vast family. So UDP ko always can hakilo to jele because Mbadi won lebe very manke membati at that time. Pa nafiki andati je. Yes. All right. So la falon na la fanam. This is very personal. So, kone ni la sister sol ka kenyadi le. But you call fast forward back there. Handi no da forward on. If a Secretary General yato say kono. No. Just na sisters aja binta sabali. Coming No, I'll answer you. Unke rectify the wrong because ya long. UDP don't still. Yes. Nko prive no Secretary General. Yes. Ika UDP support do money which you deny. Yes. And it is clear. Yes. Saying nka still. Ila sister nyolbe no UDP. At that time. Imantaraje. I'll rectify you. What I baby APRC le. And that was before Mekala Secretary General. Okay. Binta moved from UDP to APRC. Ramatullah Sabali from day 1, 1994 be APRC. Up to the time so Binta lebe no UDP. Binta lebe no J. I moved to APRC for various reasons. I don't know me atna Binta tata APRC. What on the political one that in the central bank. But in a mem way, because in a family with politics discourse. At the time, there was pressure on her. Binta was a very prominent member of UDP. They know it. At that time, there was pressure on her. To be honest, because I respect people's opinion. But there was pressure on her. Nimambo UDP, ibe doko la hajo tinyala. Ntema fire because ntebe doko la ngana kaito lesoto I earned it. But ngawo korosile, that's one of the reasons. Me alonko Binta moved to Aduma Damante Jama
malen bila sa so no ni aje ngaje ni nga yalo No, it's fair question. Gambia political be nyami fair question. Badum kataraja naitra No, pa ante mu ila boyalty. Ask me any question. Listen, Be free in there. Be free in there. Kala worry. So saying we only have 1 hour lebembul saying at to the big issue. Yes. Sabali la ko koreata de. Among man that follow. Among Korea follow. Singing Kolan. Sabali. Yes. Yalong nyembanko kam. Dolko we don't have manning ye issue sort. Because coming soon yaro ka kenyaming akadu new dumale. Ku kori ngor ka kenyami kanune ni gere fana beje ba nulal. Muna ina sabali to bota nyinkoto fo labon le tata dawda sabali nga follow muna ni to bondi nyinkoto fo be to nyino laba wala fo be molle kamfande kamba wala fo munemu fo nyin soto wala fo jamme min fo be wala bambande ka to nim gel nata je be kamol kundal To start with, nanama fombe mo kama kuntula for gale and fomuneng. I'm not an extremist. But ila president ya fono nebe wo matela jero leti adunana ma fasa ka sembentu ya that extreme angle to okay. ay lutu kanke ya ke wude ya aya konya me nga kon wala nyama but ntengalo na dino man sembodi na ka fo mo fala because of anything asem muka ngam hakilo to le dan tambo muka la fala puto bari ya jama lutu kanke ya kan kon nyame nga ya kele nyame na so hot but dan tambo ndati ye coming back to the question ndeman to nyini ndeto Gambiante Africante dunia pelem pa masha Allah tabarakallah Mamadou Sabali yes absolutely you know but nga dino le soto men latala nga ado soto chosano latala nga banko soto me yanon ko nga kanu nga bunya nga horoma fengo fembe o banko nondila pa billahi wallahi tallahi ntella lante sino lambe ko kelele fo ka dam because nyim banko ndol tante pa dolle be nun jang sanjali ñol be janne non ema ñol be janne non yankuba bo jani jore bakule ñol be janne non wolle be karafarin banko la at that time ya senu male dinna namba nondila and pa yalon Gambia I really I want to take my time a little bit because yalong surwal ka fole ko in ila eyelashes wala sutiate la ibukaje Gambia mu banku kallanke wolti banko me yalon ko alay parako keje ban tol membe sirin jang because sutiata lam bukaje pa nga place balle marajang ning mo balle nyoje men yalon ko ifkana nyim banko kan every single one of them a Londiti, a Koditi, a Dinamo ni futata janro ka fanyo ko there is something special about your country kan khalifa yalati jara sutu kumbe janne gunjur ini la dino la tariko janne barokunda bansam yeta nyomi bakalar al jamdu wol bebe nyim bankole kan Serigne Touba nata batola janne Cheikh Omar Foutiyou Tall ntol yembe le long dolu men nata jam botola ala damale ya long banko man ken damata de nin jinol be janne jina misul mol be janne jammu ala batu dulaleti nin ala yen dema jambe seneyari ngabe jankuri adum ala natan dema tol membe jang ala man nyati lindil ku nori wala ku men nota ku wol beti men keta lutu kanke yati munat nambe sonna wulo because wulo len EU ambassador nte Modou Sabali ko wulo len ni nga wulo soto bibi mbato la atila la hosla wulo ye nan na banko kan iben na dindingol forcé kan in England in America ika dindingol karandi ko lutu kan ke ya mona ka wulule ika dindingol karandi ko ka katarela jinne yes ka dindingol karanko suwa kono instead of bama nim fama fula setaran wojele na mol man kuno je because ibe haji nyinol la nga jiki ko alabe yam fale male ntol membe jang banko be karafale ndam ma tante jang diaspora mam banko kanuiti jamal bi la famul nanan jang one of the reasons why nyin ku nyawon dingol munana tubabo me alon ko amanson pa modi musufula nyini in England tubabo mem manson lamin jata e musufula nyini in America munana obina na banko to ay jutunna ay nyadunna ay klubalia ay tilimbalia faka foko Gambia lutu kankeya kewudeya ha ibi janne ya fo nyamen ibe maborine sa imbe campaigno le jurala pour ye fendi ka foko break the silence ake wati jumalla any time ka to karobe mo alala karoli bari bu nyata nyoti le de ha
ala nani le foje arba'atun hurum kula ko me alo kala horomo warata men horomata wol beti sunkaro kono tiltan laban wala na nyam fo ka hani kanyin kuma tilimbalo fo mo be derin tok adama barobe derin mo tangara be derin mo man diam ntele wulita ko ha babol nge korosile ngelo they are very dangerous ni la fa kutili mbalo kala e bukana ye sapa ko kan ala nyum solo ndolal kata de wonde yes ala ye solo ndola baake e ka strategy le use nga observe len ko nying aba jibe la fa mulbe diamula ni man diamule be move la to next step ngulita ma audio ken ko adama baro nyin ko mo manyinya adun tubabo e memfo ako inin barola mansakunda ye kambe ngole soto about human rights o hiwa kambemo because it olka kododi barola mansakundala hadama dingola nyanto ido promote lale aye nyin kumo fudi wala kono ko adama baro malo ni ñun kambenta munela de ñin nakumo nga wole moy finti ye diamu ko jaw baleti ko surwa kamala ñi mu yabateleti ko gambia dingoli al nga campaigno wulli let's break di yabate because jutun na yalen ba mo yeta hanyi la ya fu yeta england ka fu muli kal musufu la fudu you cannot do it why should this dog I said he's a dog Attila Laios why should he come to our country last 10 days of Ramadan and saying he's going to launch a campaign to promote homosexuality nga fo baro man danko another audio ke ko foreign minister pa al kana ju kana na tabulo busa ngo fo yele fo tanjango bari staba jamani nani jamani dulu jambe kelale stop it kada busa adam pa diplomacy e sarto le soro diplomacy philosophy le biñi ño buñani ño horomo ñun ño nene wala diplomacy anda nyanta kala two way exactly ite tarla mola banko kay ka kumo fo membe mol kamfandila me yalon ka be la culture attack la is not acceptable anywhere banku men yalon ko ye fam buña ye fam horoma nin ambassador yake ke kumandile ye yamar Tanzania keta jele amanke lutu ken kay yati bandi American ambassador wala coronavirus ko famandi ya commandi consultation economy apolo ya si ba bayla ya jamena ka British la representative bayjan ani tia fato man teye mol kontonta si man tay ye la isi nota kairo tambita munanna Momadou Tangara amang yulo kumandi Attila Laios aya won aya la kumo withdraw na make aya aman fenkeje sonko murtana nga time le dila de man koronto ngo bawo adama baro anala foreign minister be daring to babol come même for when silence means consent that means that adama baro ani Momadou Tangara it told eninyimbe da be fule kilinne they agreed so nga almamol commandi be ko mbal danila al tante di noti baratul le na yato al finti al yediam ala de maro kan rawdatul majalis mbe tentula mbe jayla nyaton kaya tan fe finti di jamme alon ko alhamdulillah ay new sewo bage ye press statement bondi mbeje Banjul imam la sawaf imam ay khutba ke aya fonye Ousmane Diala message nata Dr Mbayka Cheikh Trawale Farato barnata moy fam ko almamul bele kamben tani argument tambula ibe kutubo ke ay new sewo contenta leadership ay several strata soto bawo adama baro ya tandinale ko amanke nyaton kati nyaton ko jiko tala almamul fana mu nyaton ko leti wol tambitan nyala kabri nganyinke EU ambassador muneke he backtracked kunu lamin jay ba ñini ngaka ka te mo fo aka mo bari ñina wuloti achocho wara bata absolutely anu nyanta wara lale alhamdulillah but it's saying what get to do with Imam Babali ikomi yalon ka nyanta resign nale and so forth Imam Lee Menketa mbe ñin kuole kam an pa let's connect the dots here EU ambassador ko lutu kanke ya fasa National Human Rights Commission wala nan ko ñun strategy lem e to le ñum for a Human Rights Commission nata a presentation ko e ko gays and lesbians should be protected kabri waketa Babali is an imam he is in that commission journalist o len command yen ñinin kay mo ne lom Babali la ko woto ngoye ale ñinin ka romen na ko le atal de Baba Amadou mo journalist bu gante ñinin kan ka ente jabi yeah ka ko Babali mun na mo da dum na mo len hormoni buña ben na tema kanunte ya fana ben tema ko journalist o na ko mo record na fo ñamen asafe wo ñama exactly pay ko ko jata yen jayile alhamdulillah fondinke o ni late men be men kay lata le ko nyanta jalale men ye badaro kelo ke wol ko foyata le ba ko njamu kay rolti nabe to nyakam so kay ko Babali na horoma na bunya bari ala position as an imam
ite tarla no ka photo me ya longo ka fo fintita e ko lutu kanke ya ke wude ya nga bunya nga horoma ngi sansan ngi protect ko ni babali fangol lasilo wallahi ala wulu lalte content la be situation o men to wayi li kunda nga men long sera kunda almam kunda we na katara ka photo men ka lutu kanke ya fasa ki sembetu ya wallahi amanyi nga ya marle dia mol keta moliam call to babudu nde mo la moleti ngoy ko look manyin ne ma doya nga advice he has a right to accept or not ko dol tambita kullo ko nan tewo fola ni moy ko kullo ko nan gatu kullo le ko no ni ya fintindi be njala ko tilo but babali le nata ay press conference ke instead of aya fan seneyandi aya fan non difa tambita instead of ay kuma kallan kewol fo konte bunya kumo kay nyamen ay telindiro ke ako mol jalostale atum imamti ami human rights commission ati afo mo yemen manke secretary general and minister of presidential affairs and secretary generals of the APRC and minister in charge of the civil service rawol bele maranyola almo mo kilin savate barole savite jammele sav ay jamme savle inana diatale anana ka ko do muta jamme bulle hey pa mo kanan diamundi bi le sita keren fenye bu sita yes Nko okay pamodu kanan diamundi de ko mo do fola janna ke ba be ko la suto de men ya jambe sindi jangi lonne de kabrin na fol be fayla state house we remember that na continue let's go meñi ne gawla wala nga continue sen jabi ñeñi ne gabi na ni meñi ne gabi de menna ya jambe la ko dal men se foro ya je wala ise lu dawo ñolti aji yam seka ñol from day one in man turn back meñi wala be jayida okay yes. So EU ni ade be nyimbe kala sabali ngangole tandira because ikada momi ya daniro la watu alafte minke woleke you understand so what is the way forward ntolbe mfangol bondi la nyinul bulu nyaadile nde fenkela no bar watu mbetalle no mare daniro la watu because niye mfonyembe woleke and nyemaje our government is trapped because after you don't satisfy that Gambia ko ka tekela wala mkitabu ya muthababina baina dhalika la ilaha haula wala ilaha haula ini jante ni jalante ikaiti mai be fela fonyo kono because ima routine soto imam iman soto imam faith soto imela yarlong ima bunya ima haroma ning hanyita nun safo ko ime fallong ba inte do yaro no kela no jam dekana fo mo jamala be wala mo no na diata nyen safo dekana fo ngi dandi non def fangale ko konta fola no ni ko be odiya modun be kuma le fola jam nobody can cage me what I am saying is a solution ole nyininka wala in samana njang and that's important because nyinte kala no kacha ken mune mu solution mbe menna ila moyna ila question of ole ngamoy na mune mu way forward kam mem foye wala ila kumo kumayata because until after in direction lela not just to come and criticize if you criticize you have to come with solutions yes adumbe opportunity le use la ka clarify kon teman to nyininga to so le jamme man sonyen na bara mem for is extreme ñun do man baro fananta so demanding mbamela extreme today at least akiyatele pour ka condemn but it's extreme from ya it's better than barola position baro be deri na man fem fo follow de demanding imala ni membe findila adabi jere but nso demanding jamme went to the extreme baro be deri what is the solution ni tele ni la may na be jabiro so tolal ngalla moy le say ngam men sembentu ya wala na solution o nyini ko se kuma jamal le fo jang sa wali kuma jatale baro be wala pa amori la moy na fang la ko njalon ne ingoy man fenje folo ma dati folo but for 2021 election o dati campaign o dati I'm telling you trust me you've not seen a tenth of Mamadou Sabally yet solution on la fawle kumaya ndila and it's important I want to reshape the debate definitely yes because kunkana tarag media can you criticize no it's not about criticism ila moy yenyi nin karole ke be jabi rol debate shape side ila moy what I'm saying is pour na solution nyini ka tandiko we are not here just to criticize now the first ngawle dati pour Gambia no yalon ko banku baraka ma ba banku horomarin ba ala ye harje wala momo wulu tajanga manke accidenti ala la da kabril la res kun faya kunu manso ko pamuru be wulu la janne avec la Gambia di ngolti so manke kuti me ya lonko nyanta feyandi la kumaya tale banku di ya kumaya tale kitabo ko kila la ahsimu bi hadha al balad wa anta hillum bi hadha al balad wa walidin wa ma walad akaye kali ning sate wala sate juma maka
because I will tell ji dingole nga forma aye kali wulula la ani me wulu ani aje nga obe ma diamo kono le alia ko nyim banko tante na wulula le tango le adina be siniaring manyana so nga banko bunya nga horma ala la dina karafole ni mata mandi ko be clear la be dol sama na badi lela faya kunu man solen ay kulu ko men garawta wade so do man gomora ni tata in the Bible Genesis chapter 18-19 lut la mol ay kasara nyamen ala sakino science ala bala fale benkang bari fananse bala fam faye because alay hakilo dinale ay alquran o jindinam wahyun alal aql we have no excuse so the solution first na banko bunya nga horoma nga lon ko ala ni matammale nga protect because in ala ene mo le defa responsibility le soto beyond that part EU ni aje be ni yabate kela an wala nga hashtag ni break di yabate e jutu tannale because yem mem for and you are right na attitude towards them cap in hand begging alna alien so these are the people may alonko yiriwa membeje abota janne 300 years of colonialism back to ya jamme to nyalen love him or hate him, that's the truth mbota woto ye neo-colonialism samanang ye sanjali la tiyo sangama da yefer itata yake chocolate ya samana ya wafal madabala wole keta neo-colonialist hegemony mbewo kono so it will come in soto jang sign kabirin jo ya julo kun tutafang wo continue tale e kana raw material sol sang na tio cheap price e kata upgrade e kana fa soto je so EU ila na jang ka ambassador soto jang ini mol ka e ko kan sole e manso ye men sunya e ka wala demande murundi na this is it international relations is all about interest bandi nyama ton ko jeme soto me ya lonko ima ofaham ite kasara tale because ibe fankela mol ye jongaleti wala be caring literally. So Gambia no nyanta wale lon na ko na relationship EU fanang they are benefiting from us add to that from trade na nyim ba me alongo adama baruna la mansa kunda ya be wanter to babol ma literally wanter because near wanter okay wale ata di nangami so ya ko ta kana diplomacy ke jam ye jota ya want ye bata ya wanter from Gunjur to Karton right onto Kafountine ye ba wanter there are several debates ika menjo pour ñewo ani ka men samba aka munta ko yena ye dalasi tan dinna ngela fem yena femota me ya lonko wo femola value mu dalasi wuli dalasi wole be keri ye fish meal factories ke jam yena babi kasara na fondin kewol wuli tay dia muta ye sorong so babol nim Chinese so lebe sorari ngala na musol men ya lonko e ke famuna fannungo wo bato chalo ni ngunja ani yaay boyo wol ma fa sotono yo beta EU ibe sunya role la jang literally but they blame la na carte o fay mole na jike ko afahamta ala e melon akanyanta so Gambia non be melon na wolen ni ngam fam bunya ngam fam horoma ala subhanahu wa ta'ala fa ngam be bunya la be horoma la asekeno ay hikma dinna ngam na tamandiro fali tubaboli yena yembunya ngam horom ngam na fengo wafi la price la me yalon ka jartala ninna foroya esi tubabol la bunya e men dinna abe la fala bar nimma o faham ngam fanke e jongoti ni nata ila nyim falingol dinna ngo tubabol betiata wata be menta kam wala siata be men dilana this is the problem we need to change the mindset corona Bob Marley ko emancipate yourself from mental slavery none but ourselves can free our mind amodi rastaman ol yalla chane ek ngoli Baragawage Momodu Sabali. Yes. One final question. Wofana mbotanam fanna dole. Iko Sabali mol baby janne. Nyeng almamol min bebe kumbola bi I bebe no janne. Wato jerobe bon. Kumbo manke. Say nyindom foda dorom kumbo do keta. So saying badingol mi jelo ka bon nondum kumbo manke mune yasa. Iko selective. Why should it be selective? Paomu kuma kuntangoleti because cool manke kilinti Bismillah. because menketa homosexuality nin kudo man kilinde Ani kudo man kilinde membe jannu etela against mo beti bari ko le ko nyin kuwa man han wala de abuka compromise wala so kukuto le niaje kukuto keta memman nana manke wala keta that's one part the other part nse memfono pa alinkana nyotonye kana nyo nakar kaya jamela kuma jawo fo bila sono yata
wala na indi programme ko ye menu foroyata je baake nse menu tentunge jayi se nu dabona la original hero sol len min lu baranta kabirin de yeah, so the situation was tough for everybody barinte sanji killing men ke yaya jamme bala panse men fo no ngam men CDA al mamol men be state house nyala ikaya jamme yamari ku kendola ika fatandi ku jawola ima encourage prime motora jawa ndema CDA asa se ngawani yale keje almamol yela katol kelen tani mol ka kacale kuwol koleyata de wati dola mfintita imam Toure kan at Supreme Islamic Council na kacata jamme be sangararing oppositional kan nga kacal kembe mum fere letta because jamme huka finta kan wo nyama e kay ni stop nyinke bi le o sato diata kana nyoni ni it was tough for everybody na imamol could they have done better yes but almamo fana mu hadama dingolti ni Modou Sabally silata ya ko kanandi almamo fana e dimba yal sona fana la fa dimba al cineo dama le kan yam fa ñoy pa be geda kum kana kum kana dolete al nga yam fa ñoy almamo fana mu molleti so yes. wala sign mo jama ka min fo wolom nyende ko nyanta credit de la barola le because mbuka hanya tela yaya la bar baro fela yen hanyinde yala fo la bangolan ka junko wato do Paila okay tango kada jelo ko wala mune woge jelo ko deja because bari ajuga de fa dim baro no pa arbola na nyinkata sifa kumayata we have to ando mo jamale benjibe kam biso right now only 300 damale mbali 3k mbe konton na be tento yeah no pa menketa ya hejameni baro wala kisaman killing manke killing ya hejameni kidole nata aduma ka fo molele akati ani yole la be mentoni laftara ni yola it's different boy very good pa atole baro sindije mnana be silala it's different so I can't compare apples and oranges like having said that to give him credit ina na mo ko Modou Sabally ko baro mo dictator I don't say it even they were saying expenditure on the budget 5 billion for 4 months. It's okay. So what is okay? It's okay. In terms of volume, details not topotoro be jele deputy ul nyanta wala nyinen kala. But you have a budget of like 22 billion. You have 5 billion spent in 4 months. Yes. Proportionately, pro rata. Yeman dapans amansia. Dapanso dunta dame nak kisi kisu robe jele. So I always try to be fair. That's the point. But baroni ya jame man killing. Jame an yolo da baro molle asindi menu asindi sa nga telebe ol tonye kanga aba singotala ba dorile ko kanga tortorla. Baro ka yankuba dabo samba mile to anin Karim Toure. Hello. Look, I'm not tonya for you. Man kana do work. Sabalen kana line o yele saying one last question jandimbe line o yele ni line o ni bota telephone o fana binale 2 minutes sort. But one last question. 2021 Davos State House by force President Bondo te baila na fota moko onaki ya si jai ka by force ma for ning ala so ngo pa ala le ka mo samba State House pa ala pa be ala folandele nga aya jelle ko no nga aya jelle ko jelle aya menna kumo fo listen to me nga menna kumo fo membita State House abata amambo do woke mo le barawang ante ala folanto li ntol ni wala ni natta sabayo le I can show you my cruise right now UDP mambala wala de UDP mu dina party yoleti ntola ko be na fi ngala dina party a foundation fanda ma fa mu dualeti Inshallah, by default. Telephone or din. Absolutely without a doubt. 6399130 6399130 Mamadou Sabally wodebe suokono jang mbato nganyem ko la folota nene penko da faydo monde. Assalamu alaikum. Alaykum salam pa. Nam mbade to di mado. Pa jamme brika misira. Jamme bismillah programme. Pa e kana de ba bi fana ya natile. Mba kondo na follow. Bismillah. Ba fly brika wa be ba kondo na UDP to yala. Afa ente ay kuma ko nyimbe mi semer jonda barola kuoto. Ha. Ya jamme ni kilo le Gambia mara. Ay jirinde ake danga ka mumu da e soro mbay la dalila kantije. Ate Modou Sabally fongo ya jamme asoro ne karu woro dalila kantije ma caaji man kay dita ni prise na la ko nyi nga sama ni dalila kale ma sama kidit la. Wolam tonya. Do baro Gambian kol bele kamenda man ke UDP da ma ko le so dama Gambian kol bele kamenda fu mara si ba banko kan. So ni nga man sana de mi alon ko pra Gambian kol nya fi banko loi ken do mo le banko kan. Ha.
ku na da ni silo man da loi la fanal loi ya bibe loi tamani je mo lafto banku sifa la so ni man sana da mi ala ko be dering ila cabinet ko ne ko so diamula fo ni politicien no na dia wato le kasi jay ke ka dia fa kam fa ke bulo jija ndesa o man sa sifa man sula la lafta man sala mi ala ko ba fanji la gamen ko gamen ko len ke siran kono bismillah ni ku mi na mi banku sula ay fita dia banku do le ala ko na man sa kele be diam gram bismillah bare man sa mumude man la fala na banku kan ko de baraka he bare yako man sa mumune no mbado nga nyindo fananta assalamu alaikum bari wa alaikum assalam wa rahmatullah yo mbe moy kan todi madu ikamo cikandi do wonde mbuke moy baake mo kende je jato mo membe qur'anu kula sahari angale kula sahari hade ba fondo mo balbe ko do wala mtonyata yimbe ka ayo ben kara ha aya ngole ha ay so ben kara jaaro karanal be la moy kan wala mtonyata imaja ka fe ka arba no kontine ba yimbe la wala mtonyata ba ko mo ba konton ba ka fa ba konton sawan yam abaraka bake sawane mo kende abaraka bake abaraka batu nga nyindo fananta assalamu alaikum Waalaikum salam pa. Nam todi madu. Suleiman Fania Abuko bismillah programme to Suleiman. Belu ndamba kondo na Gambia la kala. Abi moy kanne. Thank you. Ba kondo na ba kala la programme be diaring no ya jame mo. Ate wonta ya la tamandi nyim banko kan atara. Wala mtonyata. Bi nga masakunda fale masakunda na ramen sita silati jede. Na te kata mumu rin tol te kala mumu rin tol be diamula le bi be diamula so na me mo mbere ma plan he yo yeto nyaf yo baraka ba baraka ba ke mbadi nga baraka batunga nyindom franta assalamu alaikum salam pa todi madu tele kuma ture yo ture bismillah be kuma do la mun tole to ambe mandina ba bismillah programme yalo me diamo sel yalo na ba muno woti dolla african mansa kelu ha ko men nirin tuba boli shida ha de e ka korolo no ma be kan dino no ma correct ka korolo no ma yawe korolo jani ba no ma le dino no ma wala mtonyata afoto wa bole bandala dino man sonyina bandala dino la qur'anu ay men fonde ya man sonyina wala mtonyata so ni e ko do jibe man dino jibe de problème do so rele dino la kuma da yinti so ni ndu ba le fanje wala dola lande do ni nyabe dola le buka dino after kotake wala mtonyata baraka bake mbade baraka bake batunga nyilla ndo fananjibe assalamu alaikum wa alaikum salam pa nam Sheikh Bamfa afo mor sabale nga konton abe moy kanne de sabale Bamfa be aka munta ko hikimati bala mo taala diamo alhamdulillah butuwo ay kumol men fo jam ikeseta bak alhamdulillah adama baro ne yala ko moto lulala me alon ko hakilo soto ake mira akeje adama baro e gambia ni sarto la kan ayo sarto tinya adama baro be UDP le ay UDP jamfa adama baro nata misile mole mati bala fala Jawara la wato la ni women biro ko nata Gambia bari sa dawda e tubabo lu sere la e sere fa e kulo ko jang tubabo la tamene ma soto no tubabo lu be dunya ala e londo di la bara manke ko e tolle dunya da da son bula ko wala mutonyati ya katale e mira e suto nyaaja ke ni londo fintita mo funi believe ranyine la ko etelte keno la fente hani kata lifo no menula ni wo hotelol bija manjare yetiketo sa eta Angleterre wala mtonyati ndesa bar mo funi believe ta baake tubabo la kumola la baba ni ndele ngafo nde ayen lonne ayen koto malo wala ma kafunyoto ite juma nde Bamfa sano bismillah anyanta tubila le because abota islamo konole
ha ay fenne fo me a lon ko mo nene ma fo na man ke luti la molu ndeysaan anu ata ko aka molle salinde mo mon din ko baba le manya na tu ha okay baba li yello ay hani because mo jama bi jang wol malon fa jumalon baba le na ko mo ka dara joni na te tola birin jam fo ko na fo wol malon jumala fa baba le wol be dara jare be makamari ndeysaan atele fisalta baluo kono aka kodo nyini silolla silo pour tubabol ya troso ay baluo la so amemira la dunia na la lakira la akanyin ku kuntan nata jan asibula nyato yana kuma mo so nin wolbe kering ente sirano la adama barole lota jang ay 3 years campagne benya la jang hade ndenya la jang adam barole lota jang ko usene la ma famat ndena raja be lori ngabe semboto modu lote ka usene nya jawla ate fambe o be on to ka bloko si kedon so ni koy be adama la ko fela ani ya jamela ko ya mo fambondila moma sindi nyim para bila nata ay molu mone alala la nyinun kan ay sulo dum wala mtonyat wo sulo mampare wole dun jang ate minute dun na jang abada aferote mola alondite mola puriye dictato ya fuyin banko kan tinyaro men beketa Gambia from yenin jane commission kata another commission tiarasi nimme ya mota ko Gambian ko lu nyinatale hannim falindiro kata because e kawle boyla official to hannim falindiro kata nyin ku kinono wala mtonyati ito lu bela ferola innahum yakiduna kayran wa akidu kayd idela ferola ala bala ferola Gambia dum fanam bela ferol ni la palanola ito lu be fero menke kampure nyim banko soto Gambia dum fanam be fero ke kan pour ye fonyim banko la wala mtonyati andi to la soto nyim belarin tonyero la ka anene baluno la Gambia jam fo faw so modu saballa diamol ketam fele comme ay hikima la soto wala mtonyati Gambia no lu musafo africano le comme ngafo jang kuno ye tubabo la kan karan itade la dulali to bali tubabo e sobe a menke pour atata nyato imam belief imam pare pour kawke ndol fameta nyato wala mtonyata so nyina mu fonto afo mo tambale nga konto sana ala kumolu keseta la fa betun to aw karande on abelorin tinu nin kumo men kan wala mtonyata a kontinente bismillah saman kanaje ko mod sabale na nga fo mod sabale tinu na munim wala mtonyata bamba advisor wala I'm very happy ala kumo la yam baraka bake bamba baraka kumo dol se sambentu ya bismillah you because I am meant for and that's why I liked your question. Yes. What is the solution? Alpha banning ayo bundale yele. Hadama di moike mirale. It's the biggest gift. Ala emendi hadama di oleng hakiloti. Singapore iman natural resource soto. They are richer than any African country may alonko essence ma to fire sabu jawara ka be jankela Singapore. Exactly, KYC water. Definitely. So alinga mira ngalam fanna tuba kan ka fo manke londoti o nganyara but alfa men fo le ngamira nga fero landi munat nan na député wol wallahi definitely tamam kontana la ko walla député nali akatal man kutu katala kan nim tilimbalia agreement membe Gambian European Union tema ibenna nyewo fengo fembe ba kono ba besu nyala ba sambala munan nanta buruka la nga fere dolje deda nyinga nyum fis mi lol be buruka ngantali gunjur musol hana tra iman dollar soto ikamen soto no na ba kono yewo soto Nimmo, the world is an open place now. Instead of EU, why can't we have a fishing agreement with the Arabs? Why can't we have it with other countries? What am I process jang? But look, things all make sheko imen for walling mira bali yaleng solution apart from ngamen for ngana banko bunya nga horoma ngamfang horoma. Let us use our minds and harness our resources for the benefit of our people. Bismillah. Mbadunga diaspora fananjibe. Assalamu alaikum. Hello. Mbe moy kan jumalem yo kama ndela Yusufa Cissé ibe commando la montole Yusufa ibe commando la montole ndela moy kan la programme wala ko ba plan do ma e bol sabali
aya baraka ba ay kuma jama fo bari intebe tendula damen to wala ning homosexuality hade isu membe Gambia intema kotoleti adum Gambia no le monti hade damen to ko Gambia je nyanan kata ba karama ala ya jowa san menke amin ba bis momo mu Gambia dingoti imu misil moti o ilata alala gay lesbian imanye na kondon la bang especially to la Gambia wolam to among na culture among na religion and kai men tuwabo jutu tan ha alu nke nin bonyo jama be tuwabo do be tuwabo ko hade bari mamira mo nya fa de mal ya fo ko itamu diplomat le di yetta America kono for example yi koko ha mbello la TV to le ka foko America nolu to be open to African or la culture nilo especially like kako musu fulatio o musu zabatio yela musu fulolu samana wala musu sam tuwabo ni la culture la ngati la culture tuwabo e malbali ya pa na lon na banko kan kiri be banko kan ka fonye ko la fitalla ado ali na la ya fali ali mo hala kiri ngol bula yetral fi alla banko ndesa bala baraka fo speaking of bismillah baraka bake baraka bi am with you on this baraka amoya badi ko maya da ko badi bu dimola wete ama ko maya ndi ay to nyale sabatindi pa yamara inen ka yankul man agreement sotoba yamara ki yankul mi bribe bi no say mbeki and mo yeji kin defend la kiyan Assalamualaikum. Yo, mbadi bismillah program to todi madu. Andoro motla mila tumbe call ke kan Spain. Yo ibe la moy kammin na wotala do monde hekato. Bismillah continue program. No problem. Okay. Ilafta mune kafundan. Lafta la fala je walan bi na bari bun ko men biji ni manke sanawiya kuti bari mole me alonko alhamdulillah Gambia sulata mo lu control rek ben be ko ate Gambia be futala lafta nafta damen ko lata ko kamem bon adato wala ba sonno moko ni mo biabe jamu kam this is not about politics this is not anything yemen mira bari memba dato aka mem funtini la ala lente ko wala ba sonno mo ndesa ala fanan ba tan la gam wala ko aka mem fo wala ba sonno mo kono wala mto nyato manke politique abe lo Gambia damento ala ya so sima ala ani dala kende amin allah dindi ngolem bari alfalen bi tato ke harama di moto wala mto nyato ise ke dindi ngodi bari yake alfadi inte maje ko dindi ngodi tenga jele ko alfalen anda e voice soto so aka kuma bonda da kono alama ala ya atanka amina ningola masibo amin allah and then mendi Gambia ni lo dulato abe menke kan Gambia dingole because nde kuma jama sotla but I have 100% trust in how to call it in Sabade anu ngalon dam manteng bismillah abaraka bake bari bun kol ka sor bari fana alhamdulillah thank you so much badi bun kolu bidu ale la ko lan nak bara ataya nam ke sanaw yano bake iko nyaade dira kumbe bari je ala baraka bake malla bismillah kunun benun kiyan ne bari binnim bari bule be nyona kunun benun kiyan ko de fe nyona bari na yenen assalamu alaikum alo mbadi allo assalamu alaikum pamo bojang yes mbe moy kan todi madu ngada mo fabrama sise mbe folke kan Spain sign tay sise ngana mandi mor bismillah programme mbadi ma konton na mim kedam modu sabadi mbani la radio pour les konton na alhamdulillah mbe jora mo nga programme ni la moy e wotan kontanta bake abe lorum place o mento alama ala ya aso hakili yirwa bala je kila amin allah ya rabbi alama nyong si ala banko kan kila hormo amin allah ya rabbi amin mbe kilim fanan ne contribute la men keta na banko samban nyati asamba nyati
ha pamodu ko mental ben bulo kono ha Gambia no jama wala mo nyinti ko be na banko kam famuta ko men ko banko fuaro lam kam famuta ko men banko fuaro lam barinte kaaje ko manke banko fuare manke banko fuare be pamodu ntolu we are lack of management na leader solu nyan management na banko lack of management we have at least little bit natural resources. At least we have a little bit. Because banko e banko ni alonko. Jamale be Africa wala banko jamale be dunia kono même man ko ngam so de men no so. Andu be fan sam ye fan no. Malo ko ka fa. Mbe fa. Bari ntolu why ntolu banko be dunia ko men ko Gambia même man tan be 2.5 billion la masi polo. Ntolu ngadde man nga demande ngo men soto ma mande jino pour ngam pan sustain nga na banko samba ba nyame fonka tabe jikirin western countries European Union America abe na musada ku kadam ntol katara depende ko lekam ngaje ko nimman tubabu on nango wala man tubabu le fenken ka men ni tubabu le bulun taso hamudo muntu mala muntu le bem no muntu mala muntu labam no la muntu man tul ben fan no la kon na generation o men kana ibajele ko ina nya fa dajele bon ko la ko bismillah baraka bake wato sai la fani nako mo bismillah bari baraka bake sabalim be sole naje do monde baraka bake thank you so much. I meant for back to your question mbatu nganyinta den yana we na wato sai okay assalamu alaikum dad salam yo ñemu famale ñu tay ñene ngalé to la famale mu bismillah programme o yo bi nga ma dama ñar bang bi de bi ko ndanda ba ke way mu fa ma fela dunda programme ni dal ada ñamin dal pa hade ñoo so la hakilullah ñoo so hakilul mu ñi ngola jero ni ko kono ko nyeto ku bandin na ti ba pa hade falolu ni mam faleke je metla indira man wulu keni je metla hani ako human being with all your senses billahi man na si kala na brain crack ko ka ko ha ni ngan son da nyinna e be julo le dilam na mon juru furlo jakalo wata dade min tole se ni injus no ba bo ko ko e mi ka ban nali soto ata ani wote e sana ke bulan no wala mto nyaade e tolde bulan don no bari tolbe nyante bulale tol no de ko fuaro le mun an no Allah la fora ta ngapora la bismillah dad na fora bolta mbe wolta la ngetolta ngela fegol tuje ne sop min bebe bango kam pa siata la wala mto nyaade wala mto nyaade ni ko ni la gunju bikla gunju bismin do ta amasi wala bo tani so le na ba ni be tinya tu mata kunda mam sem foto tani so le na wulo be tinya na forest cover ya be tinya ya bele tinya kama le ne min nga dikirin minna rain trade fengol bijang rain trade agricultural bijang min dol man sanjo so be balu nyaadi le nde badola kado by now samanya da sadla 4th of May wala mto nyaade ala sa sande June kono sama ma so to kado mo le gare ala ga na ma so kunda bo tin wala ya step star wala kumayata baraka bake wala ben tenga wala ben aransela baraka bake dad baraka sabare man la fikate to koma nyim famalet No, it's important. I kumo men fama for. Nkombe o dole jansala. Bari do minko ako. Bari bada sile fama tala because it's equally important. Very good. Carry on. There is no nkamen formule ka symposium ke diamu jama nyimu hakili mi rol ti brom. Follow nim follow man sele nyoka munana moni mobe sele nyoka. And this is the problem babali e menke. Ka fogo la karamna bani adama hamalnahum fil barri wal bahr.
birika ma hafiz din jelle bi jang atentol bluff la no alquran ala kay hadama di mo bunya aya horoma ate lafta wala use ka homosexuality justify hani wo bunya ni horoma wala na hadama di mo manyan na fan jindi la ka jindi fo falo e fisati laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ala kay hadama di mo deda nyame anyi nyata abunyata akallanke yata bala ko fana ase jindi no ye jindi fo beangol fanga ye fisati mune ko ke idaji ko so ay fama ay men fon ko wala sambentu ya falo aya fam fise andi menti hadama dingo manyande fanjindi la amanke right man songala kunung man songala bi ali ba wulenki alkanason homosexuality will not happen in this country bismillah wondon back to the other man attain men for power. This is all about a mindset. And I'm reverting back to your question. Time sort of, I'm sleepy right now. I should have been in my house writing or enjoying with my family. But near the Wulita, there are important issues. And like we said, we just don't want to be here criticizing. We want solutions. No, woman say that. The solution was the previous caller for Janila Dadbina. This poverty mentality. Tubabo yen karandile, ye landi control mufuaro leti befuara banko le tonyante. Mona na ibotan tubabu ina yen kolona. Ala yen sole bari hadama dingo ni miro naman develop the wrong anatra ibe la kan and that's what's happening ila laron abe loring sani kolon le kan ime fan muna fan no pa essence ma tulo bijan I have evidence of it akodo fin data jam already imasim follow so this is not a poor country but near the EU ambassador Attila Fol Lajos Leng Malong atapale yata fa a kontonga fa pour ka pronounce man straight dol ko Lajos dol ko Lajos so anata fatu network ani lamin jaay be kacala yala ko modati damen ha EU kanyine ke Gambia e pledge ye nyineke an pa kuma do fintita je la fa of sene andi la yalon baro tata la ko 1.4 billion euro ako ngama ko ni nyankumol ni nyinol fa ba enjoy la ambassador ko 60% of that will be mu loan leti so which pledge is that mu juloleti abe mu juloleti iben don telo ko la fa yen joyandi wakam fay ko ngalutu kanke yata nga accept amanyan na kela but the point is ay wala fon kanyene ke Gambia kanyene towards the end lenga nata fa ko ha mfanan nka safaro kele ning Gambia the fisheries agreement ayobe doyan na base mbalundi no la na generation mo be fonto liye bojan do liye continue la but back to ila dadia men for na natural environment al na preserve na protect the forest the what's happening the criminal action happening in Gunjur and this has nothing to do with politics because na bankolem why moluka politicize look ndeme menaba na diata me ya politicize ndolbe tonyale noma nim politico sen na tonya sabati nunombe na life kelati 24/7 we have not apologized but ko fana wato do lika ko do for UDP from mundi man kambe wala ikafo sometimes as a backfire no ba ibota birika makabila jumal suma gonda eteni suma ku don kolbe ka agrila everyday quand même foja pa kuma do sama nada okay wala ne ndonda assalamu alaikum salam yo mari itodi madu ay khalifa sila France bi khalifa fa mo keda ha kera fa mo de pa apo sabale makondo na teken ne ba teken bala mo fondi kila ma ko fa ka banko kan wala mtonyati apa endel na bebe black kilen do be mu yudi village yellow nation okay nana da banko do ko bebe kan ni be wala manya president so tam min ka sembo ta mande mo ko wala aka ko mo le ko adiata le mande ay ne mbele kala wonyanta danal because misal kilna France dan Sarkozy ay 5 years lake but ay ko do di muske ba nyama ko ba ay ko do mindi wala ya ki dindi wala ko ya jindi president François Hollande nata wasi da sanjirulo alo da banko nyati nako ay mi fo banko moli amakeno so ate fane ko no ko abijila même mesure nje manoro Macron ñine mu sanji fla e lolu protest ke jang geraw ke jang sanji kili baka o fana be na 5 fla wo fana be na 5 lela bismillah 2021 be le bot ska ni nga bot ngaji ni push fal kan ke gambe ko rek wala mto nyaate abaraka bake abaraka mo abaraka thank you so much batanga na jan don to assalamu alaikum allo
Hello? Yes, Hello, Pa. Geneva. Abe nyari? Mbijandro Mas, Kotante. Oh, my sister. Geneva Mas. Bismillah program auto. Hello? Bismillah program auto. Mbe moy kanne? Pa? Nam mbe moy kanne. Okay. Mbe konton mbe Mamadou Sabali konton na bake. Na badi bunka broda a fay ko wi badi bunka sa proud of Mamadou Sabali. Mamadou Sabali. Kontanta bake rek paje nyindi sifa ko soto kiyam wata sono yala rek bari ko di wona mala se malo bari ko kiyam ma bari gondal bari mo lo be kiyam pa bi be kiyam ben sontale I accept that be kontona andum kontanta fanan pour ñu di nga harge mola mo smart wala me yaron ka be ko Mamadou Sabali he is very very smart andum ala kumo ko niya nyinin ka diabi nyame no Mamadou Sabali le moti mi yaron ka buka bori ate bori la ko exonola andum ay même foye wala minti ko pa bodu ako adama control mu ba feñol lati Mamadou Sabali is right because atele lo tanu jang ayala warambodu abe lori warambo me yala ya bula ko la faka mini ngako diaspora na fano ketata kam wol nyinin kan tol kam munefu bari biya tonta control mu ba feñol lati I'm very proud of Mamadou Sabali anda ni ko yata fanan ayembalo fanan fa dindi ngomen ko Mamadou Sabali ay du ngay ñim place bal be mara man sakunda ay tahabiya yesiya ko hani korda tabulo kono ntenga minonu Mamadou Sabali ni anyi ka ba fene korda jamal lebe bulo kono Mamadou Sabali is very very honest person I ever seen Mamadou Sabali honestly andu mo honest ngol mati ndaya londo soto andu mole mati mi yalon ko ala do ko na quartier parce que bi ana ta UDP ala soto fengo ala miro ala smartness abe me do ko menke ka UDP be tentulam be duwale sima yala anin jata kende ya anin laban ku himma itu nyom banku din fa fo ala so siyam bu fana parce que ben tol nte 40 bi bake Mamadou Sabali andu yemen fana ko toñale adama baro le nyantan tol tentu la pamudu ayen tol jey because tolle adama from nowhere and tolle tata sikana na kenyi place bato banko la nyim bato so adama le nyantan tol jey la freedom of speech men tol be kol men be foka fakta wo kele 22 years pour ka dim fana nga men kele ala yow jowala adama modin tol lam fangole ya dim fana son tolte adama jey la wala adama le nyantan tol gakku dingol jey la tol men yati sikana nga man jari men nan nata ngake o place so Sabali mbe konton na bake pa modum be fanan konton na mbe tentulam mbe jeyila bari mbari ko na ila tabul bañi ni pa modum ngay ko ka na tabulo busa ngoda fa na da jakat la na tabulo busa la biya ka kiya baraka okay mbatu ngamuru nan Gambia ngola last ko ta ngata diaspora ngala ko ta wa assalamu alaikum naam Raro benyat. Je mbama. Yale fare bota diamo la ko. Ngalo wole te farandunda competition wala bi jande. Ipama civila si ma ja ay joy de fomo buka la ko mo. Ya wala ko fama civila. Abe ko la silo kan ta baraka. Itele ya no mbadu fo sama doro. Now. Bon Sabali kuma kilim fo nga witness wala de. Nani panderi be diamo la somanda. Niya panderi ya nyininka nyima sakunda kutola kol ala ya long aya fonya nga ka jabi wala nyama nga time dila ko ala ya long asede ya wala alhamdulillah nga sede ya wala amante lo mon te nga mit wan ko dem bala friend lem ko mo nga fente dingol bele bete ata dara di ko tol damale soto wala mun to nyaate alama say musol be bole la kila konto na bakke mba konto na ta fa binta konto ni defini linga ay ko kawle ko panderi ni kay ko nyi government be nyaka fa nga time di la follow ala ya no se da because nde ka radio plus la mo somanda ko te na panderi tour then ite ni ta ta nga nan te nga se da wala ko nyama be ala wala nyama wala mu to nyaate baraka wa fana ngati amin allah ya rabbi na banko kala male wo ken la no min ala man so wala na amin baraka ba ke ya fata baraka saimbe diaspora last call atala sai then wato banta assalamu alaikum yo to di wadum badin yo assalamu alaikum mbe moy kanne to di madu inim bara pamodu inim bara de mo kende inim bara kotorande tananten ye programme mbala mo ka bala pour ngabe betaring be nak badi ma badi bu ko kontan da
Muhammad Sabali mba ko da bake abe moy kanne afaya baraka bake almala jo kuma kango ngala kuma kango moyi subata ñu fondin te sifal la ada madi ko menga kuma kan fay ka moyi ni aje bun den kaw ndoka diye nyen kal ak kuma kaw me fon ka moyi le al ka moyi le wala mtoñati so masala Muhammad Sabali ka kuma kaw me fo hanni be min tole ka moyi le hanni tulol buga moyi ro ke ka moyi ni kata bindo anaka ak bo bindo anaka da damen so kabala mba kendu lamba jayila akakuma ko men fa sawon dal subare mo sifal la mala sawo kenye amin fo ni ke sifal na yelo kambe be dololo mo flashio la bila ngalo mo flashio la sama fa inshallah baraka nyenno mu la story absolutely contanda bage ala kura bage mamar sawal mbadi ko nyamba mbarne mo kan mbari lal be musabal la denwi bismillah baraka ala baraka programme be dara la kurumbal kondo nañi jew wo kay hani iro bel yindi me fambata do tala bilen ta tala sama bismillah baraka bake mbadi wato bande dol be anka jerjel ba ni ko lo musu fula fudula jang eta sonna way ko dan dol lay ben sonna kulan mem ma sonna man dol la musulman sakta do fana son dol banka jerjel ni ko no musu fula fudula jang na istat la tilimbi one time do ko be so bonni joto no ndeysaan okay. So muna de binan tole me buka ke kontrol fana wak abaraka bake ko man ko ko kume te ben na wonta feret yo ala baraka ako ko ni minta benna o man ke feroti sabale wona gedana bari nganyim bonosta kana mede telemun na bonosti bi assalamu alaikum ko riba ki yankol ta assalamu alaikum ani nyindo mu nyani ngolete bamfa kamara bamfa pari on pamala ke bal ala pamo namu ila na fa jang yak alni kilay na fa jang yak la ako ngana na fota ko jamano batale wolum balole candidat no ne na fa si fa ta tekki jo ko ala kam fara ni ala ndeysaan bamba bismillah fa kontanta baake fa do ma be feje ndeysaan kayen kontanta baake fa do ma be feje alhamdulillah ngamen hadume wala be keren tan ay men kele ala en be ma koy adun alim gambian ko fen ni nga sisio je handa dawodan ding alinga diam wala mtonyati alinga diam ya tonya Mamadou Sabal yemen kiten ma long bare ala taala dam man be te jola yemen kele ten ye kubale kele ten adun ala taala dam man be jola ala fo babal ye ko son taala apologize la alama ala ya jo mala kana sisio mala ko kada bismillah because ala fo European Union na ambassador ko Romania manson nyun kuola Poland mansola Lotania mansola banko Europe ko men manson nyun kuola ayala ko do ci kay tawul nene ko son bantel la banko ak ala nin kilay ay yam fa mo la nyun kuma kan sifal na banko kan ka tu ngaran nako nya ton katen tel la banko kan nya ton ko la nyanta wula ye nyun ko kondam be steering han heb mo mafo ndeysaan ya tonya bare ala fo man sakunda ko gambe din kendo men kamata Mamadou Sabali aya kita feegela ko astak ada ta sonna abada men man nyanda ta sonna biya ta sonna sini adon tel bebe la raka wolale Mamadou Sabali be tentula be jayla alhamdulillah nata dorom musiko nyoko Mamadou Sabali asake ko aganyeta dum ko kontano bulatna pa muritira because asai ma abasangara limbak ala baraka bamba budo mon Sabali na coordinator fo nambe commando da barate bota jele sai nse kumo murndika bayring yem la interventional moyle la diamol moyle saying Sabali tamuro tasubo minute fula mtata diamla bismillah okay pa ke tendu ke jayi nando ke ave busy ring computer pa kata biya nana kumbe aba kata ka ave honeymoon so ni mo sacrifice baleti ni radio bungo kumaya ta ba ke ni la kachal konon ka kumaya ndi ka emphasize here we need to enlighten our people and give them the platform to speak out kumaya ta ba ke the crux of the matter wala
problem lutu kanke ya te ke wude ya ntol ma fo moye finti gambia kata mo la sol kono ka nyinin ka juma le lutu kanke ka boya kam ma fo nana ma fo même fo asunyato ke bebe ke kan janne it's okay we're not bothered to ngalon ko the majority are Muslims and Christians pa hani kafirol membe jay man so lutu kanke ya so nte sonna wuloye bonan tubabudu ay najam akaka lutu kanke ya akabe wole faramanzandila akabe wole sembentu yala pour yefinti yandan na banko kan te modu sawa adara ay dai ngafa yen subura wole fisi atante tara balurin gambia bi lutu kanke ya ay sembentu ya jang it's not right many a call ke jay be ya fole iman hanye musufula nyini idingol be nyunu kon e be kewonin kewajele be futula you know so ntol nyanta menkel because banko ngamen fon damal tante there are thousands of Gambians abroad ibe wode to kono je alinga jansene yandi at least say ni retire na be come to a blessed pure country so I'm going to ka tenturoke many wulita ka diamu nyin kuola United Democratic Party UDP under the dynamic and inspiring leadership of His Excellency the Honorable Alhaji Ousainou Darboe Mama Kandemba Tentula Mai Fati special thanks and commendation Lamin Bojang Gab Wolfanan Diamotale which one is the fifth party I think this is GDC my friend doctor no doctor you'll kanan dundije because I'm not but I call it no listen to me in the beginning kabringa nyin ko dati to le menkela official Facebook page wole Gambia momo nyantela nyanto sokole kabringa fadi dorong yo be murunta koma aye batu for last minute anata akaya kondemba alhamdulillah mbal tentula mbal jayila Mansakunda yela position tandila Mamadou Tangara ning Adama Barrow wolle ning EU ambassador dabe fulo kilimpa lutu kanke ya anin ke wude ya ka sembentu ya nyim banko kan bari political parties president in waiting another government in waiting Alhaji Ousainou Darboe afindita adiamo ta ay kamo jangayandi ay nganyandi Mama Kande APRC nyina taka wolle fo ifana a very strong statement ke true du ya yeah so mbedun be tentula mbe jayila mbemem fala Gambia lol ko mambande alkana fo nyin kelo banta de tubabu la strategy is very dangerous nene buke fonyo nini modo be kelela dol bi je ko sadio la muruko mo manke boroti babali kabringa be diamula diamuta angale kamola kabringa be tubi se lola aya dundi WhatsApp aya ke surwa kamola munana manna fatu network ay tubabu la kamo fo ani men be tafawla yeah moy ni mo nyinin karol tin te jam fala je 2 minutes de dina I want to respect the time I want to thank you I want to thank the whole of Brikama pa bari Kanyanta tekite kontere be Brikama be kontona bari be UDP Brikama UDP bal kontona bal tentula bal jayila salute to Yellow Nation bismillah baraka bake Momadou Sabari butum badi ngodon sali kibar fanan ko atemela nin sabari be fengo do fanan kata kanne ngalo be platform di de la janne inshallah pour tariko wote keda politiko de bari tariko why not politics in fact pamna na man invite inantang invite la pour fay baka politiko discuss ya me wala to bi me politiko no dey lutu kanke yanga wala fo mu dinolti man politique bula auto invite politique kachada we invite la politique kachada bari bi fanan politiko bula je bari sa lafta minna lafta specialize minna wala munde san na kebali yakata bari nyin nakaro mimbe kede ndoro tolu buka fo aketa le doron Gambia dinol be min karankan wala mo Edward Francis Small nyon len to la fan soto din yaje so mbina wol beto le bari mbeten to la be jayila ye wato min beta tonya ngamente ne ko jata na ando hani pa ya mi right dum nite konte nte ko jata ya mra mo ke tubabol ka fa me di pot calling the kettle black tasa loko ako nyari ako parero fintane pa mo do mo sa ani vegalo sigura mare mo jadi ata wato tambita program do le fanamina ngante do ngal jaybe ma sotent lamba jaylamba wara la tentro anin jayro ani wara de mi yalon ka man dandula soto tumana mina bi fanan nyanyinya wala ngadatini ala toba sene wala andu ngadani nyinna la fo nsa kumfano nen alhamdulillah rabbil alamin jongo ite kela dani rote ala ka muta afele bi fanan saw tilwoti da ka mutanye bari bi fanan aya mutanye la afele nga programme kumfa man nengola mantora foje man nengola masiba foje bare ala e manta ben nengola kairo la bare alfa jama dunta mo jama dunta bi niya tara no ngakule fo mimu kasote torno ya tandinte la bare mo jama kan tor damay wor buka tonko pour ka tonya fo hanin tor famay so wala me man so tentro wala mba jayda mba warandila tentro anin jayro anin warandiro mi yalo ka banda la soto misala hakilo bulande ko bide Jula Finance Limited
wala bulo be na nyim programme koto nadun tamba bi wala kata jumati wala kata Mamadou Sabalete nene bojang wala mutako masoto mimbe kede TV Salif Gassama wala mutako Hope Digital FM sur radio 99.9 nte kuddengo ndelebe microphone to ani camera wala be danna janne fone ala benio si samata fananga sama ning lawyer Alaji Abdoulaye Fati ni wala be tarla jam ning kene ko min be dunda nyoko no kombo so male be kala wokatati wala baade ngol sabale ngay tantu ngay jaya baraka bake be danna janne fo wati ko dem bi fanam mimbe kering nga banke wala nyama fo so butongo mbadiŋol mbe mo be salamu la a togo na kontoŋo la mba fula mole ko toña fo tumo sita muna ko bono mu ba tiyol ti bari ñakulu malo kalero kono mu ba kunkolo faŋo le ti kuno dampaŋo na siŋo me kuno nafa kuno yo lonne butongo mba fola a ñanta fola ñame butongo membe kering mba fola wala ñama membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama muna membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering ma satala wuli nyama muna membe kering yo ma fula wuli nyama muna membe kering mbasata la wole nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe tonya kumodu ndadu muka munkari bande yateye muno kafinyo yateye tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yateye muno kafinyo yateye afo pamodu munasata afo Jawa music. Badingolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi nkali ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasu lungo la tili wotili ise cash power kino la moli yele ke bondi di bokono mobile top bo fanan nadal de olebe jamano kan sako jamfa jankano atemandia wala al mobile top bo ki alla modi mini yalon ko be Gambia dami yalon ko ngawke lokumo mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye nin Jula Finance lela kabirim banjul fo basay isela kodo sotono jele bari man da wala de soni andiro kale atul mini alon ko albe kombo ma fa wala alte la kunda bato mi alon ko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson Auto atul mini alon ko albe soma bara anin birkama ba nga kunda soto jele da mini alon ko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo sotole atala kole ya ku tiji wala na lafta kuma ko moyda nyin kuoto al kumandiro 013 84 240426 079 4953 3233 079 4914 4674 013 84 35 9749 074 38 06 1440 wala Gambia fankono 953 9595 789 0011 439 2592 305 1432 Jula Finance Limited. Non, rien de rien. Non. Badingulu French Touch wala nata de enin kukuto le nata nyindong ikomuno mu ikola container ba la kolomba nyintemboto ha eka abesilo kanade nyinde masilongo anyanta futala banjunu wa fotole wala to mini yalon ko alla femol be nyin kulumba kono mi yalon ko wala French Touch la kulumbati ya foko afele aya kungotili nam banjon andong abe sembela atemela wala to min fana yalon ko French Touch ali jelon kiti sate kono al ferol ke ali tema wala ali kumandi 315-2384 746-1330 921-221-2207 plus 33-659-433-820 wala plus 33
669 352 670. Merci beaucoup. Ning atara allafta fenkendolu la fenkutolu bayrin kulungu na sembeta wato menna o wato le fenkutolu kasotonoje walla kamune bato alingam borinu kiti nga bukinke kabirin frijo lomba armorolu motolu anin kukotangolo fengo feng ni atara bunkono jorangolong anin doku dula alto abeka soto nyin container support le mimbale kiti sate kono walla to min fana yanon ko albe France la ana janjangolo alfero ke nali fengol soto allafta minkila nan Gambia alinga fero ke ngadi French Church la French Church sont les meilleurs ning anata ka fengo ki nyami yalon ko lanna yale bije andun tariya fana bije andi ki nyamin ike soto wala jama French Church jarama car mes joies aujourd'hui ça commence avec ala do man do ba al kana kan di mandi al balla ju jar jaro wala kan jaro du se wondi badingolo bully shop number 1 bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile ngola bully shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bully shop nga heji channel sotalene mili yalon ko la ya sang mbasambla fali ya nga fixale nga memory card sotalene flash drive